Hello， 大家好，欢迎来到 Chinese Pod， 我是 Joy，I'm Joe， 欢迎来到今天的请问。今天的请问呢，我们收到了一个问题，在我们的网站上问说，什么是高等、高级、高层的差别？就你知道这个答案吗？ So we had one of our subscribers asking for the differences between the words 高级、高等 and 高层. And these words can be a little bit confusing because 级、等 and 层 they all are related to layers and levels. So where would you start that, like the explanation? 我们最常听到的是高级。Oh yeah, the most frequently heard is like 高级, which means advanced or high quality. Yeah. 对，那级就是等级嘛，所以级通常有，我们可以分高级、中级、低级。低级。低级，哎。You really say that? 你知道低级可以用来形容什么吗？你听过什么的？低级。低级好像 I would only use that if I really want to say that something is really, really bad. So normally I would avoid it. 对，比较少用啦。但是我们高级常常用。Yes. 高级我们可以讲高级餐厅。那我们可以讲高级包包。高级包包，你知道有什么 luxurious bag 牌子？对 ，For example, a Fendi bag or something. Fendi, Louis Vuitton 高级的包包，还有什么高级酒店Like a superior hotel, luxurious hotel. 对，所以我们通常讲高级的时候，不太会用到中级跟低级，就只是形容它是一个豪华的或是贵的一个东西。So often we hear 高级 is used for high quality or high level, high quality, luxurious. 好，所以我们第二个字是高等。高等又是一个很高的等级的意思，但是它用法又有点不一样。Okay. In English, probably the best translation would be higher level. So it's always compared in like an official system, kind of like where you have a ranking. So it's more objective, maybe. Yeah. 就像我们平常比较常听到的是高等法院。高等法院，那这个是英文会是高等法院是 like higher court or the highest court, depending on which system you're operating in. So it could be like the high court, like in a system of courts, like the high court. 高等法院。对，所以高等法院，或者是我们可以用高等收入。所以这个人他可能是高等收入的话，他工作可能他缴税的时候就是缴最多税的那个等级。Okay. 那如果你是中等收入、低等收入的话，可以这么分的。其实有一个数字，每个国家的数字不一样。Okay. So you have normally in terms of incomes or tax brackets, you have like different levels of tax brackets or income levels, right? So you could say 高等收入 like high income level, and then as well 中等收入 or 低等收入. But probably nobody would say 我是低等收入的吧？没有人想要这样子讲。对，高等听起来也有点太，好像你要告诉别人你很有钱一样，好像也不太好。Yeah. So you wouldn't normally actually neither 高等收入 or 低等收入 you would probably not say it yourself. 好，最后一个高等教育。高等教育是指大学以后继续读书的，叫做高等教育。So 高等教育 is like higher education or tertiary education. 对，那我们也可以用中等教育来形容大学以前的教育。So 中等教育 would be secondary education. 对，但我们就不要说低等教育了，因为听起来好像比较不好听，所以比较少听到。就是可能我们就会说小学吧。So would we normally use 低等？低等真的比较没有那么好听，所以我觉得可能如果这个教育或者是工作是比较低等，我们可能会说初级或初阶，所以就是一开始的 like entry 的概念，可是就不用低等。So we don't often use 低等。For example, 低等教育 that sounds very
awkward or negative, so you would probably say something like 初等初级初级初级教育。对，初学者，就刚刚开始学习的人，这样比较正面。OK，对，好，那接下来我们有讲到的是高层，那层是层级，所以像楼层一样，像我们在高楼大厦有很多的层，所以我们可以用高层来形容高层建筑。So we have the word 高层 and 层 comes from 层次 or 楼层 which means floor. So if you have that together with 高 it means high floor. And we can actually literally use that to describe buildings, for example, in the phrase 高层建筑 which means a high-rise building. 对，好，那高层建筑以外呢，我们还可以把它用成像是一个名词，所以可以说公司高层。Okay, so it's the other way around. 公司高层 would be something like the top floor 很 of 像 the management. 比方说他们是主管、董事，或是一些投资的人，他们可以做很多的决定。So the top management. 对。Okay, yeah. 所以很多人他们可以说是比方说我说公司高层决定，要把公司关掉了。Oh God. So the top management, 公司高层 decided to close the company. 好，那公司高层以外，我们也可以说政府高层。Okay. 政府高层 like the same, the top level of the government. 对，所以可能我们的总统。Okay. 我们的副总统，或者是执行长，有一些比较高，他们可以做很多的决定。Okay. 我们就说政府高层。For example, the president, the vice president, and some ministers or yeah. 好，就我要给你考试咯。好，准备好了吗？我希望是。Okay. 好，造句呢，这个时候我会给你一个句子，然后给你一个 blank， 就是空白，然后我就会停一下。然后你想想看什么字可以放进去。Okay, so you'll give me one sentence with a blank and I have to decide which of the three words 高层、高级 or 高等 I have to use, right? 对。Okay. 好，准备好了吗？好，加油哦。好，第一个，我想买一些 blank 家具来搭配我的 blank 房子 same word。 Same word. 好，再一次哦。我想买一些家具来搭配我的房子。Okay. 我想买一些高级的家具来搭配我高级的房子。对，高级家具搭配高级房子，高级的房子还有高级的包包，还有高级的人。So like I want to buy a couple of luxurious or high quality furniture to fit my or to suit my luxurious apartment. Yes, perfect. 好，第二个，他受过教育，所以说话很有礼貌。好，再一次哦。他受过教育，所以说话很有礼貌。Okay, this one we had in the examples. 对。So, okay. 他受过高等教育，所以说话很有礼貌。没错，高等教育。高等教育。好，第三个。民众不满意政府做的决定。民众不满意政府做的决定。民众不满意政府高层做的决定。对，那这里高层是指政府高层是指哪一种人？It should be the top level of the government. So whatever you mean by that, but like the top level of the government. 对，最高级的长官啊，或者是决定的人。So probably some ministers. 总统。The president. Yep, like the top level of the government. Okay. 哇，你100分呢！ Yay! 这么厉害。So we had these three words. 高级、
高等 and 高层. Okay, and to summarize it again, 高级 means like advanced or of high quality, something like that. It's mostly used as an adjective, right? Then we had the word 高等, which means higher level. And we often hear that with 高等教育. And the last one was 高层. So like the top layer of something or a high rise. For example, a high rise building was 高层建筑，或是我们刚才讲到的政府高层。那这个时候政府高层它就是一个名词。所以有时候可以用来当名词，有时候是形容词。好，那我再给你一个句子。Okay. 那我觉得有一点好笑，来形容一个真实的故事。Okay. 这个故事关于我的朋友，他想要找一个男朋友，但是他的条件是男朋友必须要是高等收入，中等长相，低等智商。你觉得为什么呢？高等收入，中等长相，还有低等智商。So like high level income, mid level looks, and low level IQ. Why would you want that? 因为这女孩子想要买很多的高级名牌包包，okay. 但是呢，长得太帅呢，可能别人会把她的男朋友抢走。Okay. 然后太聪明呢，可能拿不到她的信用卡。Oh, okay. So I see where we're going here. So that friend of yours. 其实我跟那个朋友没有那么好啦。She's searching for someone with a higher income, mid-level looks, and low-level IQ, because then she can use the money of that person, and she's not afraid that he will go anywhere else or find someone else. And okay. 我们不要当这种人好了。I think so too. 谢谢大家参与今天的请问，希望你们对高级、高等、高层有更深的了解。If you have any more questions or suggestions, you can leave them in the comment section below. So this was Joe. 我是 Joy. And we are looking forward to seeing you next time. 拜拜。Bye bye.